ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕਲੋਗਨ ਐਂਡ ਬੋਵੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਡੇਨਾਈ ਸਟਰੀਟ ਐਵੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਫਿਸਰ ਮਨਦੀਪ ਖਟਰਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। 2 ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਇਰਡ, ਸ਼ਾਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਖਟਰਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਥਰੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਪੈਡਾਨਾ ਸਟਰੀਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਲੋਗਨ ਐਂਡ ਬੋਵੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਟ 4-door ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਸੈਡਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ 4-door ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਸੈਡਾਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੱਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੀ ID ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਟੋਟਕ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਰਗੇਟਡ, ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂ ਕਿ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਡ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਟੋਟਲ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੇਫ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨੇ ਸਟਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇਜ਼ 'ਚ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਗੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, one individual might be the suspect so far as per the surveillance cameras ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਪੈਕਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਏਜ ਦੀ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਕੈਨਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਕਲੋਗਨ ਬੋਵੇਟ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂਨ। So how many total bullets were fired? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So we're currently investigating a shooting that took place here on Spadina Street in Brampton in the early hours around 2:40 a.m. this morning. A suspect vehicle arrives in this neighborhood around 2:30 a.m. and there are multiple residents that were shot at. 2 residents were shot at, and at least 3 vehicles that we're aware of were also shot at. The suspect fled the area right after the shooting in a light 4-door sedan. It's possibly a Honda Civic, but that's not been confirmed yet. The investigators believe it might be a Honda Civic. And right now, we're urging anyone in the area, any residents or any witnesses who may have seen this suspect vehicle or the suspect, to please call our 22 Division Criminal Investigation Bureau investigators directly at 905-453-2121 extension 2233. Unfortunately, nobody was hurt as a result of this shooting, but nonetheless, we take these such incidents very seriously. It's reckless, it's unacceptable, and we're going to keep working on this investigation until we get further leads. And I can tell you that our investigators are currently working tirelessly on this investigation since the early morning hours. We're looking at all different avenues. Right now, it's unknown what exactly led to this incident, but it based on what's happened so far, it appears to be an isolated incident.
I don't have an exact number, but I know the shots were in double digits. So I know that both of the houses were occupied at the time when the shooting took place, and very fortunately, nobody was struck with those bullets. You're correct that there's a lot of different types of incidents happenings. We've got extortion-related shootings, there's tow truck-related shootings, there's other shootings, targeted shootings as well. But in this case, we don't know yet, and that's what we're trying to figure out. Again, this is very early. It just occurred at 2:40 this morning, and hopefully we can get some further leads to figure out why this happened. There were two separate residences, and initially, we were aware of only a single vehicle that was struck, and then once investigators came in, canvas witness, daylight hours came through, we learned that there were two other vehicles that were also struck. The two vehicles were parked in a visitor's parking lot that were struck, and the one vehicle was parked in front of a residence that was struck. Definitely, there's a lot of footage around the area, and that's how we identified the suspect vehicle that fled this area towards Beauvais Drive, we believe. Again, that was a four-door sedan, possibly a Honda Civic, not confirmed. But yeah, there's definitely a lot of footage around, and we'll continue to gather that footage. Obviously, at least one is unknown. We believe so far the suspect remained inside the car when he shot, but it's unknown exactly how many occupants were in the vehicle. Yeah, right now we're standing on Spadina Street, which is the southwest corner of southeast corner of McLaughlin and Beauvais Drive in Brampton. That will be part of the investigation. I'm not sure if they were associated to the residents or if not at all. I'm not sure. Well, I was in bed this morning around 2:30. I heard an explosion, what seems to be a gunshot. I didn't pay it any mind because I was in my bed. I thought I was safe. So about half hour later, I heard the door knock, and I looked through my window and I saw the police light going. So I came and I opened the door, and they said to me, if I know anything about what happened. I said no, and they said that shot fires. I came out and I saw the bullet wounds. I only saw these two first, and then I saw the one in the door and the garage. That's all. I don't know anything else more than that. There's 5 bullets in this vehicle. 1, 2, 3, 4, and apparently it hit here, but it didn't penetrate. And 4 on the garage, one on the main door. So it's 1, 2, 3, 4. And one in the entrance here. Yeah, my wife and my daughter is safe. Well, that's what I was thinking first, but after the police left and we went, my neighbor house, 2 houses up, were also shot up, and the car around there. So what I figure is that someone was running that they were shooting at. But apparently he stopped here because he thought he could have hid. That is what I think. I don't know exactly what happened, but that's what I think. So they fired a shot, and then he ran down there, and they shoot up another car. To be honest, I'm not scared because I used to do police work back home in a country which is more violent than Canada. Mm-hmm. So I know what it is like. But I think this is the second time in 2 years. Because last year it was around the front, around there, and then it happened here now. Well, I don't think my house was personally targeted because 2 houses down, there are shots in that home. Shots here and shots around there. So apparently what I think was that somebody was running from the shooters. So that is why. But I think he thought he could have hid here. So that's why so many shots were fired here. That's what I think. I'm not saying that's what happened, but that's what I think. I wasn't scared. I'm used to it. I'm used to, as I said, I used to be a cop back home in another country. And this is how I'm used to hearing gunshots and experiencing gunshots. So I wasn't scared. My wife, right now, if I call her, she's probably in tears. So she's very emotional. And she probably, I don't know what she's thinking, but she was very upset. Well, all I do have to do is just to tell them that I love them and I'm here for them. No, I don't have any firearm, I don't have anything. But used to it back home? No, my camera is not working because we have a problem with the provider for the camera. They wanted to charge us more than what we bargained for. So I decided I'm not going to pay for it because I'm supposed to pay X amount a month for 3 months, and then the 4th month I would see it come down.
But instead of it coming and going up back, and I keep asking why is it going up, and I can't get a good answer. So I just don't pay it. I just cut it off. Yeah, at first, yeah. But I was still lying in bed when I woke up. So I didn't do anything, because I thought it was just gangs or whatever. Not around this side, but last year, sometime around the front. I don't know. That's what I'm saying, because they shoot there. So apparently when the person was running, they shoot at him, and it penetrate here and go in that door. Okay. And smash the glass. In terms of me personally, well, when I found out that my vehicle was shot up, the police had to wait before I can do anything, because the forensic person would have come and do what they do. And so when they're finished, I came and I realized that, because I only saw the two in the back first. When I came out, I realized that the door and the backlight was damaged. Well, my next step is just to continue living here. Because to me, I'm not scared. But my wife is a little scared. But I think she will get over it.